Today's topic data representation. Data representation means information like a text or numbers, images and audios is encoded and structured from a storage. There are many types like a text, image, audio, number and video. Main one is information today. Information today means ఇన్ఫర్మేషన్ టుడేలో ఇప్పుడు మనం తీసుకునే 5 టాపిక్స్ అనేవి అన్నీ యాడ్ అయ్యి ఉంటుంది, అంటే డిఫరెంట్ ఫార్మేట్స్లో. సెకండ్ వన్ టెక్స్ట్. టెక్స్ట్ అనేది డేటా కమ్యూనికేషన్. టెక్స్ట్ is represent as a bit pattern like zeros and ones. Third one, number. Number is also represented a bit pattern. Number directly converted to a binary number. Like mathematical operations. Fourth one, image. Image is also represented bit pattern. Image is represented a small dot. After any image is divided into pixels is assigned a bit pattern. There are several methods to represent a color image. One method is called IRGB, red, green, blue. Second one, CYM, yellow, cyan. Fifth one is audio. Audio refers to the recording or broadcasting also.
of sounds and musics. Sixth one, video. Video refers to a record or broadcasting also of a అదే ఆడియోలోనైతే సౌండ్స్ని కానీ మ్యూజిక్ని కానీ, అదే వీడియోస్ వచ్చేసరికి పిక్చర్స్ ఆర్ మూవీస్. Data representation questions and types. Another topic in first unit. Main question in first unit, part A. Topologies of network. అసలు ట్రోపాలజీ అంటే ఏంటి? ట్రోపాలజీ అనేది ఒక 2 or more devices to connected to a link. 2 or more links can form a topology. Like mesh topology, star topology, ring topology, bus topology. Topology definition: the 2 or more devices connected to a link. 2 or more link can form a topology. ఇవి టైప్స్. ట్రోపాలజీ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఇలా ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఫస్ట్ వన్, మెష్ ట్రోపాలజీ. మెష్ ట్రోపాలజీ అంటే ఏంటి? ఎవ్రీ డివైస్ హ్యాస్ ఏ dedicated point to point link to every other devices. మెష్ ట్రోపాలజీ అనేది ఒక పాయింట్ టు పాయింట్కి లింక్ చేస్తుంది డివైజెస్కి. డయాగ్రామ్: నోడ్ 1, node each node connects to another device. Formula: number of nodes n, number of nodes 5, number of nodes 10, total link ఇది మెష్ ట్రోపాలజీ. సెకండ్ వన్ అనేది స్టార్ ట్రోపాలజీ. స్టార్ ట్రోపాలజీ యాజ్ ఏ
Each device has dedicated point-to-point link only to a center controller useless called hub. Center controller. In this device are not directly linked to one another. Here the central controller acts as exchange. హబ్ అనేది ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది? స్టార్ టోపాలజీ అనేది ఒక డివైస్ ఆర్ నాట్ ఏ డైరెక్ట్లీ లింక్డ్ టు వన్ అనదర్ సెంట్రల్ కంట్రోలర్ హబ్ యాక్ట్స్ హ్యాస్ ఏ ఎక్స్చేంజ్. థర్డ్ వన్, bus topology. Bus topology means a bus topology is multi-paid, connected, orientated topology. బస్ టోపాలజీ అనేది ఏ హై కేబుల్, హై కెపాసిటీ ఆర్ లింక్స్ బై ఏ డ్రాప్ లైన్ కేబుల్స్. డయాగ్రామ్. Bus topology diagram. Fourth one, ring topology. రింగ్ topology అనేది డెడికేటెడ్ పాయింట్ టు పాయింట్ కనెక్షన్ with only two devices on either side of it. Signal is passed along the ring one direction. From device to devices. Diagram. Ring topology. Signal is a passed along the ring one direction to from a device to a device. One direction, another direction. Data representation types and definition. Another way, topologies types,